Sự phát triển quan hệ song phương nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel có vai trò rất lớn của các nhà ngoại giao. Nhân ngày Quốc khánh Israel lần thứ 67, 23 tháng 4 năm 1948, 23 tháng 4 năm 2015, phóng viên kênh VTC10 xin giới thiệu chân dung người phụ nữ đã và đang đóng góp vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Israel, bà Mera Ilan, đại sứ Israel tại Việt Nam. Làm việc tại Việt Nam từ năm 2012, đại sứ Mera Ilan đã có nhiều hoạt động và sáng kiến nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Đầu năm 2015, một trang fanpage với tên gọi Israel tại Việt Nam được tạo lập từ ý tưởng của đại sứ Mera. Từ đó, bà chia sẻ suy nghĩ của bản thân về đất nước, con người Việt Nam. Bà trả lời mọi thắc mắc của người dân Việt Nam về lịch sử con người Israel. Since I've been here 2.5 years, I've learned that there's great interest in knowing more about my country, whether it's the history, whether it's the social issues, the challenges that we have, just to know culture of Israel. So it's a very good way to communicate with Vietnamese, and we've started this year. This year, what we're doing is once a month we have a direct chat with our followers, and each month it's a different topic. Bà Mera Ilan đã tổ chức và theo dõi từng hoạt động của Israel tại Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 27 tháng 1 năm 2015, Đại sứ quán Israel đã phối hợp với Văn phòng Đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và một số trường đại học, học viện của Việt Nam tổ chức Ngày tưởng niệm Holocaust, ngày tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng đối với người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Qua đó, người dân Việt Nam hiểu hơn về lịch sử bi hùng của người dân Israel. Thời gian tới, bà Mera Ilan sẽ cùng Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa và nông nghiệp. Sau 40 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã và đang có những thay đổi to lớn cả về kinh tế và xã hội. Đó cũng là chia sẻ của đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Mera Ilan nhân ngày Quốc khánh Israel. Ghi nhận của phóng viên kênh VTC10. Thank you for spending time with us today. So on the 13th April 2015, Vietnam will celebrate 40 years of reunification. How do you assess the economic and social development of Vietnam during 4 years? I'm lucky enough that I was able to come to Vietnam in 1991 as a tourist. So I traveled here for a month and a half. So I personally can see the dramatic change, of course, that has happened from 1991 till today. I mean, both, of course, economically and socially. It's a very different country from what I saw in 1991. The ability, of course, to have access to good education by all. This contributes at the end to the economy, to the health, and to the well-being of the Vietnamese. Vietnam and Israel established diplomatic relations in 1993. What are the significant achievements that the two countries have reached over 20 years? We're very proud to call Vietnam our friend, and I believe it's a mutual feeling also for Vietnamese. I know that the beginning was a little bit slow, but in recent years we're compensating. And today we have cooperation in many fields, in education, in research and development, in of course agriculture, economy. More tourists are coming here, more Vietnamese are going to Israel. We know more about one another, and there is a lot of interest on both sides to even further the cooperation. How do you assess the potentials of cooperation and investment of Vietnam and Israel in the coming time? We have investments in different fields, but the potential is much greater. Many times more information, better transparency of opportunities is required in order to attract potential investors from Israel, because there is interest. And already investments, but the potential is far from being realized. Also in trade, we are now concluding in the final steps of concluding the feasibility study between Israel and Vietnam that hopefully will lead to a free trade agreement, the negotiations on free trade agreement. We would like to see it soon, because we think it's another barrier that both governments can reduce and to allow businessmen to operate more freely.
I believe that government job is to enable, not to lead, but to enable the business sector to lead actually. But we need to do our work and assist in reducing bureaucratic barriers, and a free trade agreement would be very good for that. So we have a better potential business-wise and a better potential investment. Thank you so much, Ambassador. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.